Right. Good morning, Lavai, right? So, today we are going to begin the new lesson, triangles part 2. Hari. Take a part lazy. If you have now already you have done triangles part 1, right? So we have to just follow the same things, right? Under triangles part 2 as well. Only one theorem is there, right? Isosceles triangle, and we have to learn the converse of that as well. Right. Before that, I will discuss like one or two examples from homeworks from LCM lesson. LCM under LCM. Do you guys found any hard things? You can point it out so that I can do. Right? Otherwise, I will randomly choose one or two things from this lesson and I'll do it here. Right? Yomi, did you complete the note last week? මම කිව්වා complete කරලා note එක මට එවන්න කියලා but you didn't send me. හරිද? මේ right. Okay guys. So however ඔය ඔයාලට මේ ඕනද පහුගිය කරපු පාඩම් ටික මම හිතන්නේ මම යොමින් රික්වෙස්ට් කළා. හරි මට I didn't have enough time to do that. Do you guys need the lessons that we covered up to now, right? So as a summary, I mean, I can send you the links of the videos, right, if you want, so that you can go through them again. I can arrange part A, part B, right, like that. So that you can go through each and every video, right? So I can order them in a sequence, right? Perimeter lesson, part A, part B, part C. Then square root, part A, part B, so on and so forth. Okay, Rashini has great question, right? Okay, and also I will send it to Yomi as soon as possible, right? So දන්නවනේ මේ කීයදී පොඩ්ඩක් busy, right? and අද යන්න දිනවා තවයි හරි තවයි දිනවා මේ මගේ නන් නෙමෙයි මගේ අනිත් එක්කෙනාගේ දිනවා දතක් ගලවන්න හරි කේස් ඉතින් හරි ලොකු ඔපරේෂන් එකක් ඒක මේ ඔක්කෙම දින දත හරිද ඥාන දත කියන එක ගැලවම කේස් නේ හරි ඔයාලගේ තාම ඥාන දත එනවත් ඇති හරි හරිද එතකොට ඥාන දත තව ගලවන්න තියෙන්නේ හරි වයිස් කේ එතකොට මේ ඒක ගලවන්න ඕන හවස ඉතින් වැඩ ගොඩයි හරි පොඩි challenges වගේක් තියෙනවා, right? Let's do, but I will send it so that I think it will be easier for you guys to keep that kind of summary, right? Okay, one already illu kuda illega linu. Hi, good morning. Hi. So let's begin. So page number 8, right? LCM lesson, page number 8. Did you complete part C and did you complete part E, part D, part E? Did you complete those things? I hope, right? Right. Okay. So let's do. I will do. No, I'm not going to do part C, but I will do part D. Not part D. Right. These are homeworks. Please check your answers. Answers check for the check. Right. LCM. Right. LCM. Homeworks. Weeks exercise. Second question. Part D. Right, there we have 2a square plus 7ab plus 6b square. Right, then I have 2a square. Today මේක ඔයාලා මේ බලන් හිටියත් ඇතිය, right? You may just observe the method, right? And focus 100% on what I am doing. So it is also enough for you to get a good knowledge about these things. අර
ඔයා දන්නවද ඔයාගේ ටීම් එකේ හරි මම කියන්න චූටි කතාව පටන් ගන්න කලින් හරිද? ඔයා දන්නවා ඔයාගේ ටීම් එකේ මෙහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා හරිද? ඌ වැඩි කතා කරන්නේත් නැහැ. හරිද? මනුස්සයා හොඳට කියන්නේ මනුස්සයා කොන් වෙලා නෙමෙයි හරිද? ඌ වැඩි කතා කරන්නේත් නැහැ. හැබැයි උඩ දුන්න වැඩේ කරනවා. හරිද? හරිම ඌ හොඳට ඔබ්සර්ව් කරනවා. හරි හොඳට ඔබ්සර්ව් කරනවා. ඒ කතා කරන්නේ නැති ඩයල් එකේ ලක්ෂණය තමයි ඒක. සාමාන්‍ය කතා කරන්නේ නැති ඩයල් එක නම් මොඩියු. හරි. ඒක නෝ කතාව. හරි. ඊට පස්සේ සමහර ඔට් කට්ටියක් ඉන්නවා. හැබැයි සමහර අය ඉන්නවා එහෙමත් නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලෝ පට්ට මීටරෙන් ඉන්නේ. හරි. ඒ වගේ ඩයල් කෙනෙක්. ඒගොල්ලෝ කතා කරන කෙනෙක්ට වැඩිය දේවල් සෑහෙන්න ඔබ්සර්ව් කරලා ග්‍රහණය කරගන්න ඔළුවට. හරිද? දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා තනියම රෑ කැලේක වගේ යනවා කියලා. ඔයාට කවුරු කතා කරන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නකො. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ මේ කණිනිකාවෙම ලොකු වෙනවනේ මේ ලොකු වෙනවා අපිට. ඔය අඳුරදී ලොකු වෙනවා කණිනික. අර ඔයාලා ඒකනේ මේ ටෝච් එකක් ගහපුවම මේ කණිනික පොඩි වෙන්නේ. හරිද? එතකොට අරග කළුවරේදී කණිනිකාව ලොකු වෙනවා. හරිද? ලොකු වෙලා එතකොට ඔයාලට අර ඔබ්සර්ව් කැපැසිටි එක වැඩි කරනවනේ. කියන්නේ තොරතුරු ග්‍රහණය කරගැනීම. අර මෙහෙම කරලා බලන්නේ බය වුණාම මෙහෙම කරන්නේ අර ඩීටේල්ස් අපිට තියෙන ඩීටේල්ස් ටික පට ගාලා මොලේට දාගන්න. ඌට කැල්කියුලේට් කරගන්න. මොකද වෙන්නේ මොකද කරන්න ඕනේ කියන ඒවා ටික කැල්කියුලේට් කරගන්න තමයි අර මෙහෙම S2 එකපාරටම ලොකු වෙන්නේ. හරි S2 ලොකු වෙලා හැරෙන්නේ අර විශ්මිත වගේ විශ්මයාර්ථ ලකුණක් වගේ සීට් එකක් වැඩ එක ටං ගාලා ඩූටින් එකයි. ඒ කියන්නේ ඒතර ඔයාලට පුළුවන් ෆෝකස් කරලා ගොඩක් දේවල් ග්‍රැබ් කරගන්න. ඒකයි අර ඔටෝමැටිකලි ඒක හැදිලා තියෙන්නේ අපේ කණිනිකාව ලොකු වෙලා to absorb more details in a single time, right? Normal අපි හිටියොත් එහෙම අපිට තප්පරයකදී grab කරගන්න information ප්‍රමාණය අඩුයි. හරිද? එතකොට අපි අර වගේ මෙහෙම ලොකු වෙනකොට automatically ලොකු වෙනකොට බය වෙලා හරිද? අලියෙක් පන්නනවා කියන්නේ ඔයා එකපාරටම මෙහෙම වෙනවා ලොකු වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාගේ decision making එක වැඩි වෙනවා. adrenaline ඇවිල්ලා. හරිද? try වෙලා decision making ඇවිල්ලා කකුල් දෙකට පණ ඇවිල්ලා හරි ඒවා ඒ සිද්ධි. ඒතර මම කියන්න යන්නේ අර විදිහට වුණාම ගේ සාමාන්‍ය සෑහෙන තොරතුරු ප්‍රමාණයක් ඔලුවට ගන්නවා. හරි. ඒතකොට ඒ සිද්ධිය වෙන්නේ නැහැ මේ මම අර කියන පුද්ගලයා ගැන. හරිද? ඒකෙදි අර මම කිව්වනේ දැන් පුද්ගලෙක් ඉන්නවා ඌ නිකන් පාඩුවේ ඉන්නවා කියලා ටීම් එකේ. හරි. ඌ ඉන්න ගමන් ඌ ටිකක් හොඳට මීටරෙන් ඉන්නේ. ඌ වැඩි පිස්සු කෙලින්න යන්නෙත් නැහැ. ඌ හොඳට බලනවා. හැබැයි අන්න ඒ ඩයල් එක මාරම මීටරයක් හරිද? ඒ කියන්නේ ඌ වැඩි කතා කරන්නේත් නැහැ. හැබැයි අහන දෙයට ඌ හරිය උත්තරේ දීලා ලස්සනට ඉන්නවා. ඌ වැඩි සද්දවත්දත් නැහැ. හරිද? එහෙම සමහර සුපිරි ඩයල් ඉන්නවා. සමහර මොඩියුත් ඉන්න ඒක වෙනම කතාවක් හරිද? එතකොට ඔයා එහෙම එකක් දැක්කොත් සාමාන්‍යයෙන් චුට්ටක් ඔබ්සර්ව් කරලා බලන්න. ඕකේ කෑ ගහන ඩයල් එකකට වැඩිය පිස්සු ෂෝ ඔෆ් කරන ඩයල් එකකට වැඩිය අරු වෙන පට්ට මීටරයක්. හරිද? ඌ හැම එක්කෙනා ගැනම දන්නවා. පාඩුවේ ඌ වැඩේ කරගෙන ඌ බලන හැම එක්කෙනා ගැනම මොනවද වෙන්නේ වටපිටාවේ කොහොමද දරුවෝ හැසිරෙන්නේ පම්පලි ගන්න කරන්න ඕන වගේ දේවල් ඌ ගාව දන්න. ඒක මට කියන්න ඕනේ. ඔයා දැන් උතන ඉන්නවනේ කුටුවේ ඉඳගෙන හරිද? කුටුවේ ඉන්න ගාව දැන් මම මේ කියලා දෙනක තියෙන ඔයා ගෙදර වැඩේ කරේ නැහැ කියන්නේ. හරි. it's okay. ගෙදර වැඩ කරේ නැහැ. හරි. හැබැයි ඔයා වෙන වැඩ කරන්නේත් නැහැ උතන කුටුවේ ඉඳලා. මම දැන් කියලා දෙන එක තියෙනවනේ ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන ඔයා මේක හොඳට ඔබ්සර්ව් කරනවා. ඔබ්සර්ව් කරනවා හරි. ඔයා ඒ තොරතුරු ටික ග්‍රහණය කරගන්න. හරි. එහෙම කරගන්න එකම මාර වැදගත්. ඔයා නිකන් දැන් තව කෙනෙක් ඔබ්සර්ව් කරලා 100%ක් ඔබ්සර්ව් කරලා එයා වැඩේ කරලා ලියනවත් එක්කන එයා 100%ක් ගන්නවා කියලා හිතන්නකො. ඔයා ඔබ්සර්ව් කරන එකෙන් විතරක් 180ක් ග්‍රැබ් කරගන්නවා. ඊටු 120 තමයි අර ලියන එකෙන් වෙන්නේ. ඔයා 180ක් ග්‍රැබ් කරගන්නවා ඔබ්සර්ව් කරන එකේ විතර. අනිත් එක්කෙනා 180ක් ඔබ්සර්ව් කරලා 120ක් ලියනවා. ඒතර 80යි 20යි 100යි. He or she is very perfect. හරිද? නමුත් ඔයා ඔබ්සර්ව් විතරක් කරනවා. උඩක් නැහැ. හරිද? ඔයා 80% of things will grab by you, right? ඒක ඔයා 80% විතර ඔයා මේකෙන් grab කරනවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාගේ එතකොට ඔයාට තේරෙනවා මම මෙතන මෙහෙම කරන්න හිටියේ හැබැයි මම කරන විදිය වැරදි. මම මෙතන කරා හරි. මෙතන වැරදි. ඒතර අන්න ඒකත් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔයා ඔබ්සර්ව් කරනකොට විතරයි. හරිද? ඒකින් තමයි මේ
අර හැමතිස්සෙම ලියනවා කියන එකම ප්‍රැක්ටිකල් සිනාරියෝ එකට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලා බණ අහනවනේ නේද? ඒතර බණ ඔබ්සර්ව් කරනවනේ ඔයාලා. ඔය කියලා ඉඳගෙන බණ අහනවා. අහලා කන් දෙකෙන් අහනවා. ඔයා ගන්නවා ගන්න ඕන ටික ගන්නවා. දැන් එතන ගිහිල්ලා ෆෝන් එක කරනවා. ඒක කේස් එකක් වෙනම එකක්. හරිද? එහෙම කියන්නේ එහෙම කරන්නේ නෙමෙයි. ඔයාලා දැන් බණ අහනකොට ඔයාලා කරන්නේ අහනවා. right? listen. දැන් මෙතනදී වෙන්නේ ඔයාලා listen and observe both. හරි විෂුවලයිසේෂන් එකක් තියෙනවනේ. ඒවා තමයි පට්ට වැදගත් අර මොලේ වැඩිපුර මේ ග්‍රහණය කරගන්න ඒවා. ඒකයි මම කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් ටීවී බලන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? ටීවී බැලුවම ඔයාලගේ මොලේ තියෙන මේ ගොඩක් දේවල් රිප්ලේස් වෙනවා. හරි? සාමාන්‍ය වෙනවා එහෙම. දැන් ඔයාලට ෆිල්ම් එකක් මුලින් ඉඳන් එකපාරක් බලපුවම කියන්න පුළුවන් මේක අරු මෙහෙම අරු කෙටුවා මැරුවා අරු අන්තිමේදී හිරේ ගියා මෙහෙම කියලා ඔක්කොම කියන්න පුළුවන් ඒකද? මේ වගේ එකක් කෙටුසේ කියන්න බෑ. හරිද? මේ මොලේ ග්‍රැබ් කරගන්න ප්‍රමාණය අඩුයි. ෆිල්ම් එක ග්‍රැබ් කරනවා. විෂුවල් තියෙනවා. රයිට්? ඔයාලට අර ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍යනේ. ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය පටස් ගාලා ඔළුවේ සේව් වෙනවා සුපිරියටමයි. හරිද? ඒක මාර දෙයක්. ඒක ඉන්ටරෙස්ටිං නේ. හරිද? ඒක මේවත් ඉන්ටරෙස්ට් කරගන්න ඕනේ. සහ මේක ඔබ්සර්ව් කරන එක විතරක් ඔයාලට සෑහෙන දෙයක් ගන්නත් පුළුවන්. මට ඒක තමයි කියන්න ඕනේ. හරි at the end of the point ඔයා මොනවත් කරේ නැතත්, ගෙදරට කරේ නැතත් ඔතන ඉඳලා හරියට ફોකස් කරොත් මේක මොකද්ද මූ කරන්නේ කියලා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඔයාලට අර ඔළුවට අයිඩියා එකක් ගන්න මොකද්ද ඊගාට මේක තමයි කරන්න ඕන. ඊගාට මෙයා මේක කරන්න යන්නේ. ඊගාට මේක. දැන් LCM ගත්තා. right? that's okay. කියලා ඔයාලට දෙයක් දැන් grab කරගන්න අර ඊගාව ස්ටෙප් එකේ මොකද වෙන්නේ? ඊන දේ ඔයාලට ඔතන ඉඳන් ඔබ්සර්ව් කරලා හිතන්න පුළුවන්. එතකොට in the Excel automatically you will do that. No need to worry at all. Okay. So this one I will do, right? I need your support. If you like to give me support, you can give me. Right? I'm not request, right? So the first one, 2a square. ඔය පටන් ගන්නකොට පොඩි මෝඩ කතාවක් කියවනේ. ඒකෙන් පොඩ්ඩක් ගන්න දෙයක් තිබුණොත් මොනවද ඔලුවට දාගන්න. හරිද? හැම වෙලේම මේ ලියන්න කරන්නම කියන එකම මේ මම කියන්නේ. සමහර දේවල් ඕනේ ඔයාලා ඔබ්සර්ව් කරන්න. හරි? right 2a square plus 7ab plus 6b square. Right? So we are going to factorize this. Right. First of all, let's do this. Right. I will factorize this. බලමු අපිට ඒක එනවද කියලා. right? 2a here. a squared 2 times 1 2. Right. So I need to make 6b squared. So b should be there definitely. b into b squared. So I need to have 6 as well. Right. I need to have 6. So I'm not going to take 6 times 1, but I will take 2 times 3, right? 3 times 2. 3 times 2. So 2 times 2, 4. 4ab, 3 times this one, 3ab. Okay, 7ab, okay. 3 into 2, 6, b into b, okay. This one is also okay, right? Right. I think this is it. So I think this is the factorization. Correct? Right? By using this method, correct? You need to do the factorization in your A levels if you are doing like combined mathematics, right? And commerce. Commerce but we will be needing it, right? And also ICT. Yes, sometimes in ICT there may be something like this, but without logical thinking you cannot do ICT, right? And biology, right? And agri as well. අර ඒ වගේ equations ඇතිනේ, right? In chemistry හැම chemistry කරනවා සාමාන්‍ය chemistry කරනවා මේව නෑ, හරිද? But in the fundamental thing මේ I did this method because I have learned it so in like 2011 හරිද? 2011 විතර ඉගෙන ගත්තේ, right?
So this is one of the easiest method to do the factorization. I'll let you know it later. But if you are able to catch the pattern, you need to know that. This is patta easy when you practice this. Make a patta easy. අපි ඉපදුනේ 2011 රශිනී. අර ඔව් එහෙමනේ. ආයෙ ඉපදුනේ 2011 විතරනේ. හරි. Right. I will give you a little bit of hint. Right? In order to get the factorization like this. Right? Now, please observe. Observe. Right? Now, first term, that is 2a squared. Now, forget 2 for a moment. Forget 2. Here you have a square. Mom, additional thing here. This is a square. The only way that you can make a square, the only way that you can make a square by using this one and this one. You are going to do the factorization. You are going to make a square, that is the initial term. The only way that you can make that is putting a here and a here, so that you can make this term multiplied by this term. A into a square, done. Right? How you can make 2? Only way, 2 times 1, so put 2 here and here, that's okay. But 2a into a, done. Now this is done. Perfect. Right? Now I am going to the last term. When I move 6b. 6b. So forget 6. Right now I will claim b. So how am I going to claim b? B into b, b squared. Now this is b squared, done. Or b squared, done. Right? Here positive, here positive. All the things are positive. So no need to worry at all. Right? The sign definitely should be positive inside this one as well. Right? There will be no any single negative signs as well. Right? So I have decided my sign as well. Positive and positive. Yes, here already you are having positive signs. Now, how you are going to decide the middle term? Now, this number is remaining, right? Either you can take 6 and 6 6 times 1 or 2 times 3. Those are the only possibilities that you can take. Now, you are going to check whether you are going to put 6 into 1 or 2 into 3. Right. So I will take 6 into 1 now. So I am going to assign 6 and 1 here. I can put 6b here and 1b here. Or either case I can put 1b here and 6b here. So now I am going to check. Right? 2 into this. So I will check this possibility 6b. 6b and 1b. Right? 6b and 1b. So that I am going to check whether I am getting plus 7ab by adding the 2 terms. Right? I will let you know what are the 2 terms. Right? Now just observe. Doesn't matter. If you are okay with this, catch it. If you are not okay, doesn't matter. Right? This is the first possibility and I am going to check. So I am going to obtain this middle term in the middle. Right? 2a into this. Because this is a times b. Only we can make a times b. This term multiplied by this term and this term multiplied by this term. A into b, ab, b into a, same ab. Right. 2 into this, 2a into this, 2ab. Right. 6b into this, 6ab. No. Right. 6 plus 2, 8. So this is not the possibility. Make a possibility as me. So directly we can remove 6 and 1. And 1 and 6, no need to check at all. You check this is reject, right? So 2 into this, 12ab, right? B into a 12 plus 1, 30. But here you have 7ab. So no need to worry at all. This is also cancelled. Now this whole thing is cancelled.
Make a what easier. If you practice, make a nothing. Now we have only 2 times 3. We have only 2 times 3. Right. Let's see. I am going to put 2b here and 3b here. Or you can use 2 3 or 3b 3 2. Right. Vice versa. I am checking this. 2b and 3b. 2 times 3 6. However, b into b square. 2 into 3 6. Right. 2 into 3 6. All right. So the no, I will do that. මම කරනවා. මම මේ ඔයාලා නිකන් බැටි පුර එකක් කරන්නේ. හරිද? So මෙතන here 2 into 3 6 b into b squared. That's okay. Then I am going to check middle term. We can make middle term 2a into 3. 2 times 3 6ab. 2 times this one 2 8. So 6 plus 2 8. So that this is not correct. Make it 10. Then definitely the last will be the answer. 3 times 2. Make it now we are going to check that is this the correct answer by using the long method. Shortcut if you want you can grab it. Very basically I have let you know the most important points that you need to check here. This one, right? BB, right? And then how to check the middle term by multiplying these two. Multiplying these two by these, right? So if you want, you can go through the internet as well. Right? Okay, take that. Right? Right. So now I am going to explain it by using our familiarized method. Right? I am going to check whether I am getting the same answer or not. Right? Right. So now our familiar way is right initial term into last term. We need to get that first. Right? Right. Initial term multiplied by last term. So what's that? 2 times 6 12. 12a squared b squared. And what is our middle term? Positive 7ab. Right. This is also positive. Right. So I am going to find whether if my two numbers are multiplied, I need to obtain positive 12. Right. And if I add the two numbers, I need to obtain positive 7. Right. Before that, I need to choose the signs. Since all the terms are positive, I no need to worry about the signs. All the terms, all the things are positive. Positive, same thing apply here. Right? So no need to worry about the sign too much because those are positive. Right. So you need to obtain 12 by multiplying the two numbers and the same number if you add, you need to obtain 7. The only possibility is 4 and 3. Right? You cannot get 6 and 2. Then mine can't we get 6 and 2? Right? Right. 6 times 2, 12. But if you add them together, you won't get positive 7. Right? Right. 4 and 3, 4 and 3. Right. So this is the expansion that you need to do. Right. So I am going to expand my middle term of this 2a squared plus 7ab plus 6b squared. Right. This middle term I am going to expand by using 4 and 3. 2a squared plus 4ab plus 3ab plus 6b squared. Right. By considering the first two terms, I can take 2a out as the common term. So here you remain a 4 divided by 2, 2, 8 taken out. The rest of the term is
B, right? So now you have inside the bracket A plus 2B. Definitely you need to make the same thing here. If you obtain this correct, you need to do the same thing here. 2A into 2A, 2A square, plus into plus, right? Positive, positive, positive. 2 times 2, 4, AB. Perfectly, so this is so this should be the common. If you want to obtain this one, right, no need to worry about the signs, all are positive, so this is definitely positive. So you are going to take 3B out from the bracket. Right. Now this is common, this is common. Okay. Take it out. A plus 2B. The remaining term you can write 2A plus 3. So I hope my answer is correct. Sorry. Here we have another B term. Yes. Sorry. There are 2A plus 3B. Yes. Correct? Perfect. Right. So now I can use 2A plus 3B. So now I am going to expand this when a mover. I am going to find the factorization. I can use the same way, but I will do this way. Right. මේක මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා නම් please මේක මේ correct කරගන්න. Please correct it. මේකේ board එක දිහාම බලලා ඒක correct කරගන්න එපා. Right? You can do now it by yourself. You need to practice this. Alright. 2A square plus AB minus 3B square. Right. Initial term into last term. Initial term is 2A square. Last term is minus 3B. So positive into negative, negative. Yeah. 2 times 3, 6. A square, B square. Right. Right. Then middle term positive AB. That means positive 1. Right. When you multiply the two terms, you need to obtain minus 6. When you add the two terms, same two terms, you need to obtain positive 1 here. Alright. Now I am going to first decide my signs. Decide my signs. By multiplying, I need to obtain negative sign. If I want to get a negative sign by multiplying two numbers, there is only one possibility. Negative sign multiplied by positive sign, no, positive sign multiplied by negative sign. Both are same, vice versa. So I will put negative, positive. So same two numbers will come here as well. Right. Now you need to decide which number is the biggest, because the when you add the two numbers, you will end up with the positive sign. You need to end up with the positive sign. Right. Then the biggest number should be positive. Because you are ending up with the positive sign. So positive number should be the biggest number. Right. Now I am going to decide this possibilities which satisfy this one and this one. Right. Now I am going to choose the numbers. I think we cannot get 6 times 1. We can't get 6 times 1. 6 times 1 can't be a number. Yeah? Because if we add them together, we won't be able to get positive. So definitely it should be 2 and 3. So biggest number is 3. Definitely it should be 3. And least number minus should be negative. So I think this is the only possibility that we can take.
Right. So by using that, I am going to expand my middle term in the move. Right. So here I am going to expand plus AB by using these two. Right. 2A square, right? Negative 2AB plus 3AB. Right. If you want, you can change the ways. Order maru karana pulwa. This is something like 3AB minus 2AB. Right. Dekha. Yeah. Rotate. 3AB minus 2B means this positive AB, so this is perfectly correct. This one is also same. Right. Minus 3B square. Make up the change right? These two terms, this term can go there and this term can go come here. Right? Doesn't matter. Same answer you will get at the end. Right? Right. So the right. Here you have 2A as the common term. Take it out from the bracket. A. Now here you have minus sign. To take 2A out, the rest of the term is minus B. Right. So the here same A minus B you need to obtain here as well. Right. So by looking at the signs, positive remains positive, negative remains negative. Right. So no sign changes is there. So you need to take here you have N 3B out from the bracket as the common. Positive 3 because there is no any sign changes. Sign changes negative. This positive remains positive, negative remains negative. In accidentally, this negative becomes positive here. That there should be a change. Right? Negative 3B becomes negative positive B case. You need to do the sign change so that you have to take negative sign out. Here no sign changes is there, so take positive sign now. Right. So the A minus B now common, take it out from the bracket. So the rest of the terms are 2A plus 3B. So this is the factorization. A minus B, 2A plus 3. Correct? Right. Now this one. Right? I'm not going to tell that one. Right? You can do it by yourself. Correct? So I need to obtain A squared. So I will put A here. A squared done. I need to get B squared. B to be B squared. Done. Now I need to obtain 2. Right? 2 how am I going to obtain 2? I get 2 here and 1 here. 2 B to 2B. Alright. 2B square, right? 2B into B, 2B square. This should be negative. That means here or here it should be negative or positive, right? Vice versa. Positive 2 into negative 1, right? But middle term should be positive. Alright. Middle term should be positive. Let's check it out. A into B minus AB. This one plus 2B A, right? 2AB, right? Done. That means 2 minus 1 AB. Right. So this is satisfied. Right? So this is the value. So that this should be the factorization of the last one. Right? Right. Now I am going to choose the LCM. LCM. So if I take care about this one, consider this 2A plus 3B. Here you have the highest sign, highest power is that. Same thing, 2A plus 3. Now this is the. If we consider A plus 2B, here you have and the same thing here. Highest power is same. A minus B. Right. Okay.
So Puthala, this should be your LCM. Right? Right. I think that one is enough. Right? But do you have any questions from this?